Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 To continue we had the question of origins, where things come from, if it's personal or impersonal, right? ¿No? Hemos tenido esa pregunta de el tipo de origen, la naturaleza del origen, si es personal o impersonal. So, are we convinced it's personal? Or maybe not so much. ¿No? ¿Estamos convencidos que es personal o no? Quizás no tanto. What is an argument against it? What is an argument for it? ¿No? ¿Cuál sería un argumento en favor que el origen es personal y cuál sería un argumento en contra? Si hay, if there is such. Well, there are definitely many arguments against it. ¿No? Por ejemplo, ¿cuál sería un argumento en contra? De lo que es personal. Uh-huh. El que ocupan que Krishna al venir con su forma personal toma una forma dentro del mundo material y que por lo tanto... No, we don't talk about Krishna. No, Okay. no estamos hablando de Krishna. Generally, en general, ¿no? Okay. La fuente de todo, o el origen, es personal o impersonal. Krishna o no Krishna, da igual. Krishna es otra cosa. Bueno, no es otra cosa, pero no es el tema, de momento. Que no se puede ver, sí. O sea, como los científicos dicen que lo que no veo no lo compruebo, o sea, lo que no puedo comprobar. Yeah, that's one argument. I can't see it. We cannot see it. Of course, then we can give a lot of arguments there. So many things you cannot see, but they still exist. ¿No? Podemos poner muchos argumentos. Lo que no vemos y aún así existe. And also that many things we don't see, we take knowledge from somebody else who may have seen. ¿No? Aceptamos conocimiento de otras personas que lo han visto. Like they say, there's some violent confrontation in Santiago. I don't know. I haven't seen it. ¿No? Dicen que ahí en Santiago hay confrontaciones violentas, pero no lo sé. Yo no lo he visto. I believe what I may be seeing on a video, but that may be, who knows what, maybe from some other place even. ¿No? Yo creo que lo veo en un video, pero quizás eso incluso es de otro sitio. Well, no, there's this building that's typical, that's from Santiago. ¿No? Hay un edificio que es de Santiago. But nowadays you can, with your tricks, you can make, like in the movies, you have another background. ¿No? En las películas tienen otro tipo de fondo. This is nowadays no problem to doctor a video and make you believe this in some place, and it's not. No es muy difícil hoy día de manipular un video y algo así. And the point is, just because I don't see it, that's not really a very solid argument that that something doesn't exist. ¿No? El hecho de que no lo veo no es un argumento muy sólido de que algo no existe. A common argument is that person means something limited. El argumento común es que persona significa algo limitado. It has a form, and form means limited. ¿No? Tiene una forma y forma significa limitada. But the absolute, or whatever you want to call it, the origin is supposed to be unlimited. ¿No? Entonces se dice que el absoluto o el origen es algo ilimitado. So, what about that? Que
What kind of counter-argument can you give? ¿No? ¿Qué tipo de argumento en contra de eso se puede aportar? Que al decir que es ilimitado y quitarle la posibilidad que tenga forma, no sería en el fondo ilimitado. Podría tener forma también. Porque cuando decimos que algo es ilimitado y le restamos la posibilidad de que también tome forma, no es tan ilimitado, tiene un límite, no puede tener forma. That's very philosophical. Yes, if we say something is unlimited and we deny the possibility that it has some form, that's not, then we actually, yes, we do limit the unlimited. Like there's a similar argument somebody may give that we, because we are limited and we are very small, we can never understand the unlimited. ¿No? Hay otro argumento que dice que como nosotros somos limitados y somos muy pequeños, insignificantes, jamás podemos entender lo que es ilimitado. Now, there's a nice counter argument against that. ¿No? Hay un argumento en contra de eso que es muy bueno. Because unlimited, well, let's say we talk about, give it some name, the supreme entity, and for not using the term God. Vamos a hablar de una entidad suprema para no usar el nombre Dios. So, because the entity is supreme and it's unlimited, because we are very small and not supreme, we can't really understand it, ¿no? Como esa entidad es suprema, es ilimitada, nosotros como somos tan pequeños no podemos entenderle. The counter-argument, it's a very good argument, is because the supreme entity is unlimited and we also can say all-powerful, right? That's another attribute. Unlimited, all-powerful, all-knowing, ¿no? Todopoderoso, ilimitado, todo el conocimiento, todo está ahí. So if the unlimited chooses to reveal himself to the limited, that's within his power. ¿No? Si lo ilimitado o el ilimitado quiere revelarse al limitado, eso está dentro de su poder. Si no, lo limitamos también otra vez, ¿no? If not, you are denying, you're saying it's not, he cannot do this. No lo puede hacer. How he does it, that we may not understand. ¿No? Como lo hace, quizás no lo entendemos. But that's why if we speak about something that's all powerful and unlimited. And I would also apport the argument from Ishopanishad. And that argument convinced me that the Supreme is person. ¿No? También yo aportaría el argumento de la Ishopanishad. Ese argumento me ha convencido a mí. Because naturally, if one tries to understand the absolute truth, you first come to an impersonal conclusion, because that's the first step of the three, ¿no? Porque es natural, pues si uno investiga o quiere entender el absoluto, la verdad absoluta, lo primero que se entiende es que es impersonal, porque está por todas partes, because it's everywhere. No? Then they say everything is one. Because yes, ultimately, it's all one. No? En última instancia es todo uno. Now, Prabhupada gives this argument in the invocation Om Purnamada Purnamidam of Ishopanishad, that if Om Purnam, the Supreme is Purna, is complete, it's perfect, it's all-powerful, whatever, ¿no? Y ese argumento da que es si el Supremo, la verdad absoluta, es
Purnam, que es completa, perfecta, then it's not only impersonal, it's also personal. It's both. Otherwise we take away some, and it's incomplete. ¿No? So then la verdad absoluta tiene que ser ambas partes, ambas cosas, tiene que ser personal y impersonal. Si no, le denegamos una parte y lo limitamos a ser simplemente impersonal, pero no puede ser personal. No tiene lógica. It's not logical. At least it's both. And that's the truth, according to Srimad Bhagavatam. The absolute truth is both personal and impersonal. ¿No? La verdad absoluta es tanto personal como impersonal. Now, what is first? If we want to speak about first. Because that's for our understanding. Actually, there's no first. It's all eternal. It's always existing. ¿No? Si queremos preguntar qué viene primero, eso es porque no podemos pensar en otros términos. ¿No? En realidad no hay nada primero. Eso es todo siempre existe, es eterno. That's another thing which is inconceivable. ¿No? Eso es otra cosa que no, o sea, más allá de la comprensión. As we said in the first time we talked about it, we cannot imagine something that does not have an origin. No podemos imaginarnos algo que no tiene un origen. But that's exactly what Brahma Samhita says. Anadi Adi Govinda. No? The Supreme Person, Adi Purusham, Govinda, he is the origin, but he has no origin. So how is that possible? No tiene origen y es el origen de todo. Anyway, so that's what we learn, that yes, the person is the origin of the impersonal manifestation, like light coming from the sun. ¿No? Que eso es lo que entendemos, que el aspecto personal es la fuente del aspecto impersonal, como el sol es la fuente de la luz y del calor. No es que el calor y la luz están por ahí y manifiestan al sol. No. Yes, that light and heat and just exist there, and then they manifest the sun. That's what impersonalism or the impersonalist philosophers say. They say, no, this impersonal Brahman is the origin. And when there's some person, it's a temporary appearance of the Brahman, but it is not real because ultimately it's all impersonal. It's just an appearance and then it disappears. ¿No? El filósofo impersonalista dice eso, que la verdad absoluta es el Brahman, el aspecto impersonal, y cuando hay algo como una persona, es una manifestación temporal que luego desaparece. O sea, no es real. And that includes us, y eso incluye a nosotros. We are also now persons. But they will say it's illusion. ¿No? Nosotros también somos personas, pero ellos van a decir, no, eso es todo ilusión. You don't really exist. No existes. Nos imaginamos que somos. And in one sense, yes, it's a fact. We think I'm Chilean, or I'm Peruvian, or I'm from Russia, or from China, or from Germany, or from England, and we are not. We are spirit soul, and we have nothing to do with this, ¿no? En un cierto modo, hay un aspecto que tiene razón, porque no somos de un país determinado, como de Perú, o de Chile, o de la China, o Rusia, o lo que sea. And we are also not man or woman. Y tampoco somos hombre o mujer. That's the first upadi. ¿No? Eso es la primera upadi, que es una identificación falsa. It's a false identification. Because yes, today you may be a man or woman, and tomorrow you may be something else. The body will change. ¿No? Hoy quizás somos hombre o mujer, y en la siguiente vida somos otra cosa.
el cuerpo cambia. El alma espiritual, no, it's not male, female, no es macho, hembra. It's prakriti, it's... anyway, that's another topic. So that's the argument they will give, that it's the Brahman is the... But then again, we come back to this argument that if this Brahman is all one, where does this variety come from? Or even if they say it's illusion, where does the illusion come from? ¿No? Y volvemos al argumento en contra del impersonalismo. Si realmente, porque ahora hay variedad, ¿no? There's variety. How you explain the variety? ¿Cómo se explica la variedad? If everything is one, si todo es uno. ¿De dónde sale? Where does it arise from? At least the information of variety must be even in the Brahman then, ¿no? Toda la información de la variedad tiene que haber en el Brahman, ¿o no? It's like chemical evolution, the same stupid idea that there's just not even different material elements. It's just some gas. Whatever I don't even, what do they think? Or let's say like, it's very similar to pradhana, what they think, ¿no? Eso es algo, ellos piensan que al principio solamente hay una nube de gases, o lo que sea, o la sopa esa primordial, que todo eso es muy similar al concepto del pradhana. Pradhana is the material nature when it's not differentiated, ¿no? El pradhana es la naturaleza material cuando no hay diferencia, no hay elemento, no hay agua, fuego, aire, éter, todo eso todavía no está. Es como una masa homogénea, el pradhana. But of course, the potential of all these different elements, it's within pradhana. It's like, ¿no? O sea, el potencial de la variedad está dentro del pradhana. It's like plastilene, this kind of, let's say clay. La célula. El barro, it's just one mass, brown mass, and then you can make a lot of different things from it, ¿no? Es una masa marrón y uno puede fabricar tantas diferentes cosas del barro. So the possibility of taking a shape and that's within this element, ¿no? Es la posibilidad de que haya diferentes formas y diferentes cosas que se pueden hacer con el barro, está dentro de ese elemento. Now the pradhana means, yes, then the three modes of material nature come, and then the different elements like earth, water, fire, air, all this manifests over time. Luego del pradhana, las tres modalidades de la naturaleza y los elementos materiales, etcétera, etcétera. So, if now we have what we see, then the information, the potential that it manifests must be in the origin. Todo lo que se ve ahora, la variedad, el potencial tiene que estar en el origen. Otherwise, where does it come from? Si no, ¿de dónde viene? Evolution, they think, but it's not logical, that you have something very simple in the beginning, which means the soup or then this one cellular entity, and then it starts to evolve and become more and more complex, ¿no? So la idea es que al principio está la sopa esa, o lo que sea, la nube de gases, y al final hay esa entidad de una célula, y con el tiempo va evolucionando en formas muy complejas. So how is it possible? If from something simple, something complex arises, unless the information is somewhere. No?
¿Cómo es posible que de algo muy simple sale algo muy complejo? A menos que la información esté ahí, como el barro, es algo muy simple. Pero viene un alfarero que sabe manejarlo de tal manera que luego tienes ahí miles de diferentes tipos de vasijas y formas y platos y hasta estatuas, lo que sea, ¿no? O sea, el barro se puede manipular y puedes hacer muchas cosas. Pero alguien tiene esa información en su cabeza y sabe manipularlo de tal manera que sale la forma. No es automático, ¿no? So somebody has that information in their brains and they do it. So they don't have an explanation how complex forms arise from something simple. They don't know, ¿no? Y la ciencia, los científicos no saben. No pueden responder cómo algo complejo se manifiesta de algo muy simple. No, it's like a mystery. Es como un misterio. So if it's a mystery, then why not accept a supreme personal entity that's in the beginning? That's also a mystery. But it's more logical. Supremely intelligent, ¿no? ¿Por qué no aceptar una entidad que es personal, que tiene persona y que tiene toda la información y es inteligente y puede manipular las cosas? ¿De dónde viene? Es un misterio. No? That's a mystery. Where if somebody, where is it coming from? Where is the information originally coming from? Well, it always has been there. That, like nature, where is it coming from? Well, it always has existed. So, siempre ha existido. Well, o sea, al final es eso. Now, I wanted to take. Let's finish this, unless somebody wants to get more into this. ¿No? ¿Alguien quiere entrar más en eso? Pues si no, quiero cambiar el tema. Una pequeña pregunta, porque siempre he tenido mucho problema de entender la teoría impersonalista. No entiendo bien por qué se plantea así. ¿Cómo es posible que algo que viene de nada se puede imaginar que es? ¿Que viene de nada? ¿En qué sentido? En el sentido de que viene de no sé, energía impersonal. Es eterna. Es eterna, existe. Ellos también. O sea, prácticamente al final todo el mundo tiene que aceptar que algo es eterno. Ok. No tiene origen. El Brahman no tiene origen. Like matter doesn't have an origin, according to some. If you really push where it is coming from, where it is coming from, where it is coming, finally you have to say either it's coming from nothing, which is completely ridiculous, which is more ridiculous than saying it always existed. I mean, whatever you think, it's like incomprehensible, ¿no? Es incomprensible, digas lo que digas. O que viene de la nada, ex nihilo, o siempre ha existido y no se sabe, pues no se puede saber cómo es eso, porque va más allá de nuestra capacidad de entender algo eterno, ¿cómo lo podemos entender? Pero se dice, la materia es eterna, o el Brahman es eterno, o la entidad suprema personal es eterna. Se puede elegir, tú eliges. ¿Qué te parece más lógico? And if you say, no, it's not eternal, it's coming from somewhere, okay, then where is it coming from? Then that is eternal. Then nothing, or the void is eternal, ¿no? La nada es eterna. Siempre el regreso infinito es un problema filosófico, ¿no? How you say this in English? Infinite regression. As we said, I have a father, he had a father, then where do you stop? Where does it stop? It never stops. So then, it's eternally going back to nowhere. So then you can also say it's eternal in one sense, ¿no? O sea, si vamos infinitamente al regreso, siempre hay algo más. Es como la muñeca rusa esa, ¿no? Like the Russian puppet.
You open it and there's one inside. Then you open that one, there's another one inside. You open that and there's another one inside. At the end you have a very small one, ¿no? Ese tiene ese muñeco de la rusa. Le abres y hay una dentro que es más pequeña. Luego abres, hay otra y otra y otra y al final, claro, no podemos físicamente hacer algo más y más y más pequeño, pero en teoría, matemáticamente hablando, no hay fin. That's the speculator. Matemáticamente hablando, ¿dónde está el final? No? If you talk about there's one puppet and it becomes smaller, 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 so because we can't make one more smaller, just physically we can't, but mathematically it can be smaller. If it's now 1 millimeter, let's say they could make it 1 millimeter, then the next one is what? No, a little less, a little less, a little less, and where do you stop? No, ¿dónde se termina? ¿Dónde se dice, no, ya no puede ser más? No, siempre se puede un poco más. Y al revés también, ¿no? El microcosmos y el macrocosmos. How far you go? 1 light year, 10 light years, 100 light years, 1,000? What's the limit? Or numbers, ¿no? ¿Cuál es el límite? Si ponemos números, ahí está el 0, luego están los números positivos y los números negativos. ¿Dónde está el final? 1 trillón, yeah, if they... There's our brain cannot capture it, el cerebro se revela, no puede más. Estos números con a lo mejor 100 ceros, como que ya es potencia, ¿no? Como 10 con 20 arriba. Y allí también, ¿dónde está el final? No hay final, porque matemáticamente hablando, eso puede ir infinitamente, ¿no? The infinite point, ¿no? El punto, también infinito. ¿Cómo se define? No, o es el pi, ¿no? El pi, ¿dónde está dónde termina? ¿Cómo es? Ya no me acuerdo. 4. 3,14, 17, 14, 17. O sea, a lo mejor tú sabes 20 números, ¿no? Otros sabrán de memoria 50. Wow, qué increíble. So, but where's the limit? ¿Dónde está el límite? So, impersonalismo. El problema es que se niega, el punto principal es si es una sustancia no dual, ¿de dónde viene la variedad que está? O sea, esto no podemos negarla. Incluso si dices que es ilusión, ¿no? So impersonalism has this flaw. They say it's advaita, non-dual. It's one. Everything is one. But it's not one. We see many. Now they will say, no, this is illusion. Okay, but you say Advaita, Brahman is one. So where does the many come from? And even if it's illusion, where is the illusion coming from? It's only one, it cannot have two. Illusion means there's the truth and there's illusion. ¿No? O sea, no pueden responder. Esa filosofía propone que todo es uno. Ek. Uno. No, muy en ek. Solamente hay uno, no hay dos. ¿Qué decir de 3 o 4? No, there's only one, not two. What to speak of 3 or 4? Or thousands or millions of different entities. No, it's all illusion, it's all illusion. No, todo es ilusión, que hay miles y millones de entidades. And every living, or at least the human beings, everybody thinks I'm an individual person. ¿No? Y cada ser humano piensa que soy una persona individual única, unique. El impersonalista no acepta eso. No, he doesn't accept that. It's all illusion. There's only one. Anyway, so we say no. It's one and different simultaneously. No, es uno y diferente simultáneamente. That's perfect philosophy. How is it possible? You cannot understand. That's right, it's achintya. ¿No? ¿Cómo es posible? No podemos entender. Sí, no se puede entender, es achintya. Como, he gives the example of a piece of paper. This is one.
If I rip it apart in 100 pieces and I throw it up in the air, the original paper is gone. ¿No? Sí, es una hoja de papel. ¿Cómo se dice? Doblar. No doblar, no, hay que lo rompo en 1000 pedazos y lo tiro al aire. La hoja original ha desaparecido. Hay 100 piezas, pero no simultáneamente está la hoja y los 100 piezas. No, materialmente no. Pero materialmente no, pero espiritualmente, ¿por qué no? ¿No? Because spiritually we say, yes, this is how you say, all powerful. You can be simultaneously one and different. ¿No? Eso es todopoderoso, puede ser simultáneamente uno diferente. Now, the interesting thing, as I said, I think here, I'm not remember, maybe somewhere else, about these 2,000 atoms in 2 places at the same time. ¿No? Lo mencioné aquí. 2,000 átomos en 2 diferentes lugares al mismo tiempo. Quantum physics. No? Quantum physics. That these scientists, they claim, I mean, it's all speculation, that they, instead of just 1 or 2 atoms, 2,000 in one place and simultaneously in a different place. So if they think that's possible on the quantum level, then why not? Krishna can be, or even a living entity, spirit can be simultaneously one and different. Can be personal and impersonal. Yes. And then, of course, the other argument is, when we think person means limited, that's the material concept. What about a spiritual person? That is, it's a person, but the characteristics are very different from matter. ¿No? Cuando hablamos de la persona que es limitada, por lo tanto, lo absoluto que es ilimitado no puede ser persona, eso es algo material, sí, es verdad. Pero lo espiritual es otra naturaleza. Yeah. Bueno, okay. Well, let's change a little bit the subject, because besides the question where things come from, what's the origin, another question that arises is, why does anything exist at all? ¿No? Aparte de la pregunta de dónde viene todo, otra pregunta es, ¿por qué existe algo en vez de nada? That's actually, it's a philosophical question. Why there is something instead of nothing? ¿No? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Now, some people, like this stupid Richard Dawkins, anybody knows who that guy is? One of the prominent atheists, English, of course. He says the why question is stupid. Children ask why questions, so we shouldn't ask why. We are very intelligent. ¿No? Él dice que la pregunta ¿por qué? Es estúpida. Es de los niños. Los que somos inteligentes no debemos poner esa pregunta ¿por qué? Así lo dice. Como los niños van a preguntar, ¿no? ¿Warum ist die Banane krumm? ¿Por qué el plátano es curvado? ¿Qué sé yo? No, why this banana is curved? By nature, it just happened, no? But if we ask this, I mean, some of these guys, they do ask this question, why there is something instead of nothing? The existentialist philosopher, ¿no? El filósofo existencialista. ¿Por qué hay algo en vez de nada? The question would be, is there any answer? Is there any reason that makes sense? That one could say why things exist at all? ¿No? ¿Puede haber alguna respuesta que tiene lógica, o por lo menos más o menos lógica, a esa pregunta? ¿Por qué
¿por qué hay cosas? O nosotros, why do we exist? What for? ¿No? ¿Por qué existo? ¿Para qué? Todo tiene un propósito. Well, that's what we think and yes, it's a fact. But some will say, no, there's no, because they're atheists, they're completely materialistic. Things happen by chance. That's the first idea. Las cosas son por el azar. No tiene propósito. The whole universe just happened by chance. So therefore, when we ask why, therefore they say it's stupid. Because there's no reason for it. It just happened. They actually think like this. It's just by chance, ¿no? Ellos realmente piensan así. Es que por el azar salió el universo. No tiene ningún propósito. Yeah. Pero eso no es ciencia, ¿no? No, científicos y filósofos, ellos van a decir, sus materialistas dicen eso. And that's what Krishna says in Bhagavad Gita about the demoniac mentality. They think the universe just happened by chance. There's no purpose. Es algo muy necio, es como Well, they think that's the most intelligent thing ever. El cuaderno no sirve y fue puesto ahí por sí. Tiene un propósito. Then tell me, what's the purpose? What for? ¿No? ¿Cuál es el propósito? Tú hablas del propósito, ahora explícame, ¿cuál es el propósito? El propósito es trabajar, hacer cosas, desenvolverse en un escenario. Es como una es ubicada en una casa y no te interesa para qué esté el baño y te haces en los pantalones. Todo tiene un propósito. Okay. So everything has a purpose, right? Then why? I mean, but if why? What's the purpose of your existence? Of that anything that exists? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿No? O de cualquier cosa que existe. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, en un sentido espiritual, trascendente. Pues lo que sea, o material. Recobrar la conciencia perdida, o sea, tu relación perdida, eso es el postulado de las Shastras. That may be part of an answer to regain one's lost consciousness. But that doesn't really, we are going a little further than this ontological question. Not why are we now in the material world as spirit souls, which we may say to learn our lessons, right? And to become enlightened. ¿No? Podemos decir eso, sí, como desde un punto de vista espiritualista, estamos en este mundo para que aprendemos lecciones y nos iluminamos y nos unimos con el absoluto. Right? Ek. Todo es uno. No, we are going a little further. ¿No? O sea, vamos más allá de esa idea. Simplemente, porque, why does anything exist at all? Why not nothing? ¿No? ¿Por qué existe algo? ¿Por qué nada? ¿Por qué no nada? A ver, I have to think about it, ¿no? Okay. Hay que pensar. ¿Qué dirías? What for? Nada ya es algo. Okay, then why does it exist? ¿Por qué existe? No de dónde viene. ¿Por qué existe? Porque existe. Las cosas existen. Even illusion. If it's all illusion, but it's not. So let's say everything is real. Reality. What for? ¿Para qué? It could not exist, no? It could be all empty. It could be just void. Todo podía ser vacío.
pero es todo lleno de entidades y de cosas y de variedad, de vida. ¿Para qué? ¿No? There's life, there's variety, there's so many things going on. What for? Pero las mismas bases filosóficas describen que este mundo es fenoménico. Yeah, Y, but we are here and talking. o sea, no existe la nada. La nada es... Doesn't matter, no, but right, okay, we reject this idea of nothing, but still we are asking why there is something instead of nothing. ¿No? Pero still pues, sigue la pregunta, ¿por qué hay algo en vez de nada? Podríamos percibir la nada y así pensar lo contrario, ¿por qué estamos en la nada y por qué no hay algo? Es una relatividad de conocimiento. Wow, tú eres un muni, ¿eh? ¿Cómo se llama? Un especulador mental peligroso, ¿eh? Un muni. Well, that's actually ridiculous, because is there nothing? As you said, nothing, what is it? Do you have any experience of nothing? ¿Tenemos alguna experiencia de nada? Es un concepto mental que no existe. Es una imaginación. It's an imagination. That's the Buddhist philosophy of zero, shunyavadi. There's nothing at the end. Or even they say that's the goal we want to get to. Because as long as there's something, we suffer. ¿No? Mientras que haya algo, estamos sufriendo. Si no hay nada, bueno, no hay ninguna causa, no hay samsara, no hay enfermedad, no hay nacimiento, no hay muerte, no hay nada. Libre de todo sufrimiento. No, nada. Está bien, ¿no? Como alternativa, súper. Pero no habría tampoco yivas. No, but, think about this argument. Like somebody who is suffering, and Buddhists are very aware of the suffering. So then the idea is we want to stop suffering for good. La idea es que vamos a terminar con el sufrimiento para siempre. So how to do that? To stop existing. ¿No? ¿Cómo hacer eso? Dejar de existir. Macarás, eso es un planteamiento budista. Yeah, ¿sí? nirvana. Budista, Yes. ¿menciona eso? Yes. Yeah, sí. Prabhupada da el ejemplo, un ejemplo muy bueno, práctico. Es una persona enferma que tiene mucho dolor. Muy práctico. Y quizás, depende del caso, cuando no se mueve, no siente dolor. Dice, eso es bueno. So, and therefore, if I don't have a body and I don't move, there's no action, then there's no pain. ¿No? Si no tengo un cuerpo o no me muevo, no hay actividad, no siento ningún dolor. So that's my goal. I want to just become free from suffering and enter into a state of nothing. Well, because material life is suffering, basically. Even if there's a little pleasure once in a while, but basically it's a struggle for existence. So they're very keenly aware of this and they want to stop it. ¿No? Buddhist philosophy means that están muy conscientes de la miseria de la existencia material. Que sí hay a veces algunos placeres, pero comparado con el sufrimiento que hay, ¿no? Queremos terminar con eso. Y para siempre, no simplemente un alivio temporal, como un analgésico. That's not the solution. ¿No? Just to get some injection, that's not the solution. They know this, ¿no? Ellos lo entienden, que la inyección no es una solución permanente. So the real solution is to get rid of material body, or any body, subtle body, gross body, completely dissolve it. And you stop existing, then there's no more pain.
¿no? Uno deja de existir y no hay más sufrimiento. Now we understand from Bhagavad Gita that's a wrong idea, because we are eternal spirit souls. We cannot stop existing, ¿no? Como almas espirituales somos eternos y no podemos dejar de existir. So you can just imagine that you don't exist. That's possible. Enter into a state of like deep sleep for a long time. No es como entrar en un estado de sueño profundo, sin sueños. ¿Cómo es? Supta, the Sanskrit word for it. Sometimes we have this deep sleep. You don't have any dreams, ¿no? A veces tenemos ese estado de un sueño profundo donde no hay sueños. And then you don't know that you are existing. No estás consciente que existes. Es un olvido, there's complete forgetfulness, ¿no? Un olvido completo. That just lasts for a few hours maybe. And then you wake up again, ¿no? O sea, eso dura unas horas y luego uno despierta de nuevo. So Buddhists, they want to have this state forever. You just become unconscious. Well, actually, you stop your existence. You want to disappear, dissolve into nothing, ¿no? O sea, dejar de existir y disolverse en nada. Es una opción para no sufrir, ¿no? It's an option of not suffering. But it's and because it's unnatural, we are eternal beings, so therefore this state is illusory. It cannot be achieved, ¿no? Porque es una ilusión, somos eternos. Y por lo tanto ese estado de no existir es imaginario, no es real. So, El deseo, ¿no? ¿Mm? El deseo, que el por qué existimos. Okay, but let's go back. Why does anything exist at all? Porque alguien lo creyó. ¿No? ¿Cómo? Porque alguien lo creyó. Porque alguien lo creyó. De crear, no de creer. No, crear, yeah. Porque Why? existe alguien que lo crea. But why? Now we have the why question. Yes, somebody created everything. We know that. I mean, we know that. Krishna, for some reason, well, that's the point. For some reason, created everything or creates everything. Or things exist eternally. What for? Why? Deseo. Deseo de qué? Desire for what? Sí, lo pensamos en algún nihilista, un filósofo que dice, bueno, ¿por qué estamos? ¿Por qué estás tú? Yes, ¿por qué estamos? Entonces, la experiencia más concreta que tienen todos es que todo lo que lo mueve es deseo. Okay, desire moves everything, but the question is desire for what? ¿No? El deseo de qué? ¿Qué se desea? What do we desire? Entonces, ahí nosotros tenemos que todos desean el disfrute, todos desean disfrutar. Ahí está, that's the answer. Sí. Esa es la respuesta. Did you get it? Everybody got, todo el mundo tiene consciente de la respuesta? El deseo. No. No. Es el deseo de disfrute. Sí. Yes. Ananda Mayo Vyasad, Vedanta Sutra. That's the reason. You can say the desire, that's the reason for existence. Y es la experiencia que también va a tener un Exactly. Everybody has the experience. Todo el mundo tiene la experiencia. Why do we do anything? To enjoy? ¿No? ¿Para qué hacemos cualquier cosa? Para disfrutarlo. You don't do anything to suffer, but it will come. That's the material world. That's the problem. ¿No? Nadie hace nada para sufrir. Well, maybe some who are crazy, the SM people. They will say, please hit me, I like it. ¿No? Ellos van a decir, pégame, me gusta. Los hay. No, that's what I'm saying. Some crazy people, but that's mentally distorted. Anything is possible. You can even say, yes, I like suffering. Well, then you are diseased. Pero igual está disfrutando
el sufrir lo hace por... But that's, yes, Sí, of course. sí. But it's not Claro. not what it's for. Exacto. Sí. But the point is, yes, everything is meant for enjoyment. Anandamaya Vyasat. So, and why is that? ¿Por qué es así? Por la individualidad. No, bueno, no. Piensa. Why is it like this? No, ¿por qué es así? Porque nosotros tenemos el deseo de disfrutar. ¿Y por qué lo tenemos? Why do we have it? This desire. Porque estamos hechos de felicidad. And why is that? Because Krishna is like this. Sí, Sachidananda. It's his nature. Sachidananda Vigraha. And that's a very perfect philosophy. I mean, I haven't found anything better yet. ¿No? Es una filosofía perfecta. No he visto nada mejor hasta ahora. If somebody presents me a better philosophy, I'll change tomorrow, not today. ¿No? Si alguien me presenta una filosofía mejor, lo cambia enseguida. Voy a dejar de cantar, me quito la ropa. Coca-Cola, Lola. A lo mejor Lola, mejor que Cola. Coco Lola. ¿Cómo At least there's some enjoyment, ¿no? La perspectiva de un poco de disfrute con Lola. Sachit Ananda Vigraha. es la respuesta al deseo del disfrute? No, because Anandamaya Vyasat, todos queremos disfrutar. ¿Eso es por la No. envidia? ¿Se debe a la envidia que se le tiene a Krishna? Porque No, forget about this. No, olvida eso. No estamos hablando de algo más allá de la situación actual en este mundo, ¿no? We don't talk about our situation in this world. We talk about why does anything exist which includes spiritual world, ¿no? Incluye el mundo espiritual. ¿Por qué existe? Algo, y Krishna incluido. Instead of nothing, ¿no? En vez de nada. Because, why not? ¿Por qué nada? ¿No? Eso no tiene gracia. ¿No? There's nothing to enjoy in nothing. We want to enjoy because that's, of course, what's better than enjoyment? ¿No? Hay algo mejor que disfrutar. We like it. ¿No? Nos gusta disfrutar. Y a Krishna le gusta disfrutar. And that's the perfect explanation for existence. Why does anything exist? To give enjoyment, ¿no? ¿Por qué existe algo? Para darnos placer. Think about it, ¿no? Piensa en eso. Es perfecto. Claro, es para satisfacer el objeto son los objetos de disfrute de los sentidos, ¿no? Sí. Ya sean espirituales o materiales. That's why do senses exist? So you can experience enjoyment, ¿no? ¿Por qué hay sentidos? Para que podamos experimentar el disfrute. Percibir las cosas, ¿no? In not only one sense, the different senses, different types of enjoyment, ¿no? No solamente un sentido, hay varios. La lengua, la nariz, los oídos, los ojos, ¿no? Eyes, ears, tongue, nose, yeah. Touch, tacto. So everything is meant to give pleasure, that's all. And that's fantastic. Yeah? That's, I mean, you know, it's like really a miracle. Yes, it is. But that's Krishna's expertise. He creates all this. Just you can enjoy it. Now the problem is, todo se crea, la creación está hecho para disfrutarla. The problem is when it's the material world, this enjoyment is not permanent. It changes, and it also has the other side.
el sufrimiento. ¿No? En el mundo material la misma tendencia está, pero ¿cómo se puede decir? Sí, la atmósfera. Todo eso no permite un disfrute interrumpido y o sea, ilimitado o permanente. Because we don't want enjoyment really to stop. If it stops, then we try how we can get back to it. ¿No? Si se interrumpe, lo lamentamos y hacemos esfuerzos para que experimentarlo de nuevo y mejor y más, ¿no? More and better. Now the problem is, yes, because we are spirit souls, if we are in the material body and we are in contact with material objects, the enjoyment becomes distorted. ¿No? El problema es ese, cuando estamos dentro de un cuerpo material y en contacto con objetos materiales, el disfrute se distorsiona. Sí. Es como reflection. You have some tree at the side of water, and the image it's similar, but it's not the original, and it's depending on how the water goes, it may be completely distorted. ¿No? Como una imagen de un árbol al lado de un río, un lago. Parece el árbol y depende, si el agua está muy calma, pues casi perfecto la imagen, pero si está así en movimiento, la cosa es completamente torcida. Y así es. We are spirit souls, so if we are in contact with matter, things don't work out the way we would like, because it's against our nature. ¿No? Como somos almas espirituales, cuando estamos en contacto con la materia, con cosas materiales, la cosa no funciona como queramos. Because you want to have unlimited enjoyment, and it's limited. And there's a lot of times when there's the opposite, which is the other side of the coin, el sufrimiento, no suffering. Or as some philosophers will say, enjoyment is just that suffering stops for some time and we think, oh, now it's nice. And then suffering continues. ¿No? O algunos filósofos van a decir, lo que le llamamos placer o el disfrute simplemente es un periodo de interrupción del sufrimiento. O sea, básicamente el sufrimiento, y a veces hay un poco de alivio y un poco de gratificación y pensamos que ahora soy feliz. And then it changes again. ¿No? O sea, cambia, ahora sí soy feliz, I'm happy, and then it will change very quickly. So the whole purpose actually, if we just think in these terms, is how to come to unlimited enjoyment. Todo el propósito, si pensamos en esa línea, es cómo llegar al estado donde hay disfrute ilimitado. With no dark side of the moon. ¿No? Que no hay una cara oscura de la luna. Yeah. And that's in Bhagavatam. Brahma Saukyam Tvanantam. No, Brahma Sukha. Spiritual bliss. Happiness which is unlimited. Anantam. This doesn't become interrupted by material, you could say, defects, the defects of material life or material existence. ¿No? Eso es la meta. Brahma Saukyam Tvanantam, un disfrute ilimitado, sin interrupción y sin los defectos que es el mundo material. So what are the defects? We have to understand this. There's 4 basic defects that don't have a solution. We try to figure out, that's basic struggle of existence of every day, how to solve problems. ¿No? O sea, en el mundo material, la existencia material, hay 4 defectos que no tienen arreglo. Porque la
La lucha por la existencia significa a ver qué podemos hacer para solucionar los problemas. Porque problemas hay. Ahora mismo tenemos, ¿no?, problemas de la sociedad que son tremendos. La gente se mata por solucionar problemas. A la calle quemando autobuses y disparando y no sé qué. Ultimately, everybody wants to just enjoy, ¿no? Todo el mundo quiere disfrutar y a veces entramos en conflicto porque uno tiene una manera, el otro la otra manera, y but even if, let's say, this is the earthly planet, you go to a higher planet, problems like this sort. On heavenly planets, therefore it's called a heavenly planet, ¿no? En un planeta celestial, este tipo de problemas no existen. There's no poverty, ¿no? No hay pobreza. No es que la gente no tiene para comer. They have so much to enjoy. It's like, therefore it's called heaven, ¿no? Por eso se llama el cielo. But it's not spiritual. No es espiritual. It's a material, better condition of life. Solamente es una condición de vida mejor en el nivel material. But the basic defects of material existence exist everywhere, even on the higher planets. So that one has to understand, ¿no? Esos defectos básicos de la existencia material existen incluso en los planetas superiores. No hay escapatoria. En ninguna parte del universo material uno puede escapar de esos 4 defectos. Son 4 defects. Krishna explains in Bhagavad Gita. Janma, Mrityu, Jara, Vyadi. Birth, death, old age, and disease. May vary. Defectos. Nobody wants to die. Nobody wants to become old. Nobody wants to become diseased. And nowadays even they want to avoid birth. ¿No? Nadie quiere morir. Nadie quiere envejecer. Nadie quiere enfermarse. Y hoy día también queremos evitar el nacimiento. And all these 4 come even though you don't want it. ¿No? Y los 4 vienen aunque no los queremos. So that's a problem. So what are you going to do about it? How are you going to solve it? ¿No? ¿Qué se va a hacer para solucionar esos 4 problemas? Hay algunos que quieren morir a veces. That's unnatural because you suffer so much that you think by stopping to exist, like it's like Buddhist, another type of Buddhist conclusion. You know, if I don't exist, I don't suffer, so let me disappear. ¿No? Básicamente es eso. No quiero sufrir y si no existo, pues no sufro. Es una conclusión con cierta lógica. The problem is, you do exist eternally and you cannot stop existing. ¿No? El problema es ese, que tú existes eternamente y no puedes dejar de existir. Because it's your nature and you're not in control. ¿No? Tú no tienes el control, es su naturaleza. One could say, you are forced to exist by your nature, by higher authority. ¿No? Uno está forzado de existir por decreto supremo. Now, why do you exist? Because you're meant to give enjoyment and to enjoy also. That's the whole purpose. That's why Krishna expands in so many living entities. ¿No? We are part and parcel. What for? To give enjoyment. ¿No? Eso es otra cosa. Que ¿por qué existen tantas entidades vivientes? ¿Por qué Krishna se expande? ¿No? Y somos sus partes integrales para dar placer. Eso es todo. Nada más. Why do you have children? To enjoy. ¿No? ¿Por qué uno tiene hijos? Para disfrutar de ellos. Otherwise, so much trouble. That's material life also. You think, oh, now finally we have a child. Now, who knows? It may be the source of greatest misery. ¿No? La gente piensa a veces, finalmente tenemos un hijo que han esperado tantos años intentando, pues no, ya, ahora está embarazada. ¡Ay! Toda una fiesta. And then it comes out and who knows, becomes se vuelve la fuente de una miseria tremenda.
un adicto de droga, asesino múltiple, nowadays, a shooter going to a shopping mall, start to shoot everybody. And then the father says, as has happened, I wish he would never have been born. ¿No? Pasa eso, que uno se vuelve un asesino múltiple, disparando en un estos, ¿cómo se llama? No, y el padre al final declara que mejor si yo nunca hubiera nacido. So, yeah, but generally the idea is we expand, we want children and just to give enjoyment, ¿no? O sea, esa es la idea. Nos expandimos, producimos hijos para disfrutar de ellos. So we are the children of the Supreme, ¿no? Somos los hijos del Supremo, with that same purpose, con el mismo propósito. Why do we exist? To give enjoyment. Porque existimos para dar placer. And the trick is, if we give enjoyment, we will enjoy also. ¿No? Y el truco es ese. Cuando nosotros damos placer, nosotros también disfrutamos. We are not just slaves who have to suffer, giving enjoyment to this God, and then we are in misery. No somos como esclavos que tienen que darle placer a Dios y nosotros estamos en la miseria. No. Actually, the servant enjoys more than the master sometimes. ¿No? Y a veces pasa que el sirviente disfruta más que el amo. That's the secret and mystery of the spiritual existence. El secreto, la misterio de la existencia espiritual. Anyway, so these are some thoughts, unos pensamientos. Yeah. Macalios, he escuchado, no sé si he mal entendido, que el pradana es donde descansa todo lo manifiesto en la inhalación de Mahavishnu. Yeah, algo así. Pradana es como que el interior. It's the material nature in its unmanifested state. La naturaleza material en su estado no manifiesto. Like el barro, like the potter's clay. When it's all just clay, and there's no vasija, no, how do you say, pots and pots and all these things that the clay can produce. It's just clay. That's like pradana, and that happens, of course, at the end of when the material universes are destroyed and they enter into Mahavishnu. ¿No? Cuando los universos materiales se destruyen y todo entra en Mahavishnu, ahí se queda un estado no manifiesto until the next creation. ¿No? Ahí se queda en un estado no an unmanifested state hasta la próxima creación. And we just enter, spirit souls enter as spirit souls, and they wait. Next creation come out and they take bodies, and there's so much variety again. ¿No? Entonces las almas espirituales también entran, esperan hasta la próxima creación y salen de nuevo, y cada uno va a tener su cuerpo. Y en esa espera se entendería como la nada. No, it's like deep sleep. Yes, in one sense you can say, like deep sleep means nothing. ¿No? Un sueño profundo significa nada. No estás consciente ni siquiera que existes. Esa sí es la nada. Bueno, pero no es que es nada, simplemente es un estado mental que uno piensa que hay nada, pero en realidad hay algo. Y cuando se despierta, está todo igual. Oh. Yes, when you wake up, everything is there as before. Not just for some time, you go into deep sleep and you forget. And then you think there's nothing. Well, you don't even think. But if you remember, when you wake up, for some time, I wasn't practically not conscious of anything. No estaba consciente de nada durante esas horas cuando estuve ahí tumbado, sin sueños ni nada. Ahora me despierto y me doy cuenta que sí, ¿no? Estoy yo, está todo lo demás. Pero en ese estado de un sueño profundo, prácticamente es como si no existieras. That's how it is. But it's temporary. It's not an eternal state. No, it's not permanent.
¿no? Es un estado, yes, it's not a permanent state. No es un estado permanente. So this Buddhist idea, you can, Krishna fulfills all desires. You can get into this state of so-called non-existent, but it's not permanent for some time, like Brahman. And then you come down and you'll be active again. ¿No? Es un estado temporal, como el Brahman, uno se imagina, vimukta manina, and I'm liberated. Finally I'm liberated, estoy liberado. Pero es una cuestión de tiempo. Uno se despierta de nuevo y tiene que actuar. No? Then you wake up again and you have to act again. And if you're not conscious, higher consciousness, then you have to act again in the material world and become a dog. ¿No? Si uno no tiene conciencia desarrollada, vuelves una existencia en el mundo material y te vuelves otra vez un perro. And if you're very fortunate, you become a dog here, ¿no? Un perro aquí. Y te dan manzana por la mañana. You get some apples in the morning, which is very unusual, no? It's muy fuera de lo común. A dog who eats apples. I've never seen it in my whole life. ¿No? Jamás en mi vida he visto un perro que come manzana. So he's not an ordinary dog. No es un perro ordinario. A devotee who has, for some reason had to enter into this body and now he gets a chance. Un devoto que se ha caído, ahora está en ese cuerpo y ahora tiene otra oportunidad. Gets prasadam, hears kirtan. Yeah. Easy life, no enemies. ¿No? Una vida fácil, no tiene enemigos. But generally, to become a dog is not a very good idea. ¿No? Pero por lo general, volver como perro no es una buena idea. I mean, especially in India. It really depends where you are born. Eh? It's not all the same. No es todo lo mismo. Okay, what's the time? A lo mejor eso es el estado cuando el pradana está ahí entra Mahadishun y ese estado de sueño, tal vez les queda a lo mejor a los nihilistas o fueron budistas o algo queda en la mente, en el estado material de una idea de este sueño como un recuerdo, de este sueño una reminiscencia, de este Puede sueño. ser. Y esa idea a lo mejor es la que hace que, porque de la nada se habla, es nada, pero se ha hablado por muchos años de la nada. Pero this nothing, idea of nothing, it's really imaginary because there's no place anywhere in the creation where there's nothing. Claro. ¿No? O sea, es algo imaginario. Claro. La existencia está. Sí. No hay ninguna parte donde no hay nada. Claro. Now, when these guys, you can see them on YouTube actually, when they speak about this, if there's something like nothing, I mean, it's a question they ask, si hay algo como nada. It's all speculative. Then somebody, yes, there's nothing, but still there's something. You can't avoid it. ¿No? Aún así hay algo. They dicen, no, hay un estado donde no hay nada. But it's not completely nada, ¿no? No es completamente nada. Pero es casi nada. Un plato vacío, no hay nada. No está el plato. Yes, then there's nothing, but then you have the space where it's nothing. Algo, o sea, it just doesn't exist, no existe. Nada. But they are really seriously thinking about it and talking about it and becoming famous philosophers, ¿no? Pero piensan sobre esto y discuten y se creen que son filósofos importantes. A ver. Maharaj, ¿usted podría definirnos mediante el Wikipedia Google Guru. qué Yes. es específicamente la empírica? Un filósofo Empírico. Let's find out. What is the definition of empiric? What is empiric?
Empirical. What is empirical? Okay, we'll get here the answer. Es algo, well, it's something that is verifiable by observation or experience, rather than by just theoretical logic. Empírico es algo que se puede verificar mediante la observación y la experiencia. No solamente algo, una conjetura teórica de la lógica, sino se puede ver como, ¿no? Empírico. Algo tangible. Tangible, sí, no solamente en la cabeza una idea que no se puede comprobar. Gracias, Maharaj. Yes. Empiric. Un jnana yogi, Well, Prabhupada lo menciona en algunos significados de capítulos 6. no, Sankhya philosophy is empiric. Sí, porque el jnani yogi puede ser teórico. Pero Sankhya means to count. So you analyze, and Prabhupada mentions that Western philosophers, they really like Sankhya. No, los filósofos occidentales les encanta el Sankhya, porque es empírico, estamos observando la naturaleza material, estamos contando no sé qué, concluyendo. Es algo práctico, ¿no? No es simplemente unas ideas así como raras. Yeah. Yes. But it's completely limited. I mean, you're empiric philosopher, so how far can you get with your knowledge? ¿No? Si uno es un filósofo empírico, ¿hasta dónde llegas con tu conocimiento? You're just within the material atmosphere. 8 material elements, that's all you can't go further than that. ¿No? O sea, el filósofo empírico simplemente tiene 8 elementos materiales y no nada más. Because anything else is not empirical. No? Spirit soul is not empirical. Super soul, less, it's not empirical. Because you cannot observe it with your material senses. So they are basically materialists. Empiric philosopher is a materialist. No son materialistas. No hay nada más allá de la materia. That's a materialist. Una dialéctica del materialismo. There's only matter and only matter. And that's all that matters, is matter. Todo lo que no hay nada más importante que la materia. Algo tangible. But then it changes and it disappears and then you'll cry. ¿No? Y las cosas cambian y desaparecen y uno llora. So, anyway. Yeah, empirical evidence is information received by the senses. ¿No? O sea, la evidencia empírica es la información que se percibe con los sentidos. If I see it, I believe it. ¿No? Si lo veo, lo creo. But it includes the mind. The senses include the mind, so you also can go like this. Anyway, so I think it's time to stop. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Grantara, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Gopintai, Sri Radha Damodar ki jai, Hare Krishna.